Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatyadesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 The reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 11. Swayambhuva Manu advises Dhruva Maharaj to stop fighting. Text 21. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така четем от Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 11 глава, заглавена Свайамбхува Ману, съветва Dhruva Махараджа да спре да се бие. Текст 21, превод, коментар от него божествено събачара на Винда Бхактивиданта Свами Шива Прабхупада. Ayusho Pachayang Jantos. Ayusho Pachayam Jantos. Tathaivo Pachayam Vibhuhu. Tathaivo Pachayam Vibhuhu. Ubayam Rahitak Svasto. Ubayam Rahitak Svasto. Dustasya Vidadhatya Sau. Dustasya Vidadhatya Sau. Ayusho Pachayang Jantos. Ayusho Pachayam Jantos. Tathaivo Pachayang Vibhuhu. Tathaivo Pachayam Vibhuhu. Ubhabhyam Rahitak Svasto. Ubhayam Rahitak Svasto. Dustasya Vidadhatya Sau. Dustasya Vidadhatya Sau. Ayusho Pachayang Jantos. Ayusho Pachayam Jantos. Tathaivo Pachayang Vibhuhu. Tathaivo Pachayam Vibhuhu. Ubhabhyam Rahitak Svasto. Ubhayam Rahitak Svasto. Dustasya Vidadhatya Sau. Dustasya Vidadhatya Sau. Ayushaha. Ayushaha. Of duration of life. Of duration of life. На продължителността на живота. Apachayam. Apachayam. Diminution. Diminution. Намаляване. Jantoho. Jantoho. Of the living entities. Of the living entities. На живите същества. Tatha. Тата. Similarly. Similarly. По подобен начин. Eva. Eva. Also. Also. Също. Upachayam. Upachayam. Increase. Increase. Увеличаване. Vibhuhu. Vibhuhu. The Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality of Godhead. Ubhabhyam. Ubhabhyam. From both of them. From both of them. Rahitaha. Rahita. Free. Free. Освободен. Svastaha. Svastaha. Always situated in his transcendental position. Always situation in his transcendental position. Вечно установен в трансценденталната си позиция. Вечно установен в трансценденталната си позиция. Dustasya. Dustasya. Of the living entities under the laws of karma. Живите същества подвластни на закона на кармата. Vidadhati. Awards. Възнаграждава. Asau. He. Translation. The Supreme Personality of Godhead, Vishnu, is all-powerful, and He awards the results of one's fruitive activities.
Thus, although one living entity's duration of life is very small, whereas that of another is very great, he is always in his transcendental position, and there's no question of lessening or increasing his duration of life. Всемогъщият Вишну, върховната божествена личност, възнаграждава живите същества според деянията им. Затова някои от тях живеят кратко, а други изключително дълго. Той обаче винаги запазва трансценденталната си позиция и никой не може да съкрати или да удължи живота му. Purport. Both the mosquito and Lord Brahma are living entities in the material world. Both are minute sparks and part of the Supreme Lord. И Брама, и древният комар са живи същества, обитаващи материалния свят. И двамата са малки духовни изкрици и частички от Върховния Бог. The very short duration of life of the mosquito and the very long lifetime of Brahma are both awarded by the Supreme Personality of Godhead according to the results of their karma. Съответствие с кармата им, Богът е дал на единия кратък, а на другият необикновено дълъг живот. But in the Brahma Samhita, we find it said, Karmani nirdahati. The Lord diminishes or vanquishes the reactions of devotees. Но в Брахма Самхита откриваме следните думи. Кармани нирдати. Богът намалява или напълно унищожава кармичните реакции на преданодайните. The same fact is explained in Bhagavad Gita. Yagyartat karmanonyantra. One should perform karma only for the purpose of satisfying the Supreme Lord. Otherwise, one is bound by the action and reaction of karma. Същото е казано и в Бхагавад Гита. Yagyartat karmanonyantra. Всяка дейност трябва да има за цел да удовлетвори Върховния Бог. В противен случай, вършителите ще бъдат вързани с нейните резултати. Under the laws of karma, a living entity wanders within the universe under the rule of eternal time, and sometimes he becomes a mosquito, and sometimes Lord Brahma. Подчинено на вечното време и на законите на кармата, живото същество се скита из Вселената, като понякога се въплъщава в тяло на комар, а друг път става Брахма. To a sane man, this business is not very fruitful. Разумният човек не открива голям смисъл в подобен начин на съществуване. Bhagavad Gita 9.25 gives a warning to the living entities, Yanti Deva Vrata Devan, that those who are addicted to the worship of the demigods go to the planets of the demigods, and those who are addicted to worship of the Pitas, the forefathers, go to the Pitas. Бхагавад Гита 25 предупреждава живите същества Янти Дева Врата Деван. Тези, които се кланят на полубоговете, отиват на техните планети, а тези, които кланят, това би трябвало да обожават прадедите, на питите, заминават при тях. Хората, които са погълнати от материални дейности, остават в същата материална среда. Those who are inclined to material activities remain in the material sphere. But persons who engage in devotional service reach the abode of the Supreme Personality of Godhead, where there is neither birth nor death, nor different varieties of life under the influence of the law of karma. Няма ни раждане, нито смърт, нито материални форми на съществуване, причинени от закона на кармата. The best interest of the living entity is to engage himself in devotional service and go back home, back to Godhead. Затова най-добрата възможност за всяко живо същество е да следва процес на правилно служене и да се върне вкъщи при Бога. Srila Bhaktivinoda Thakur advised, my friend, you are being washed away in material nature's waves of time. Please try to understand that you are the eternal servant of the Lord. Then everything will stop and you will be eternally happy. Приятели мои, вълните на времето те рушкат и те отнасят в океана на материалния свят. Опитай се да разбереш, че си вечен слуга на Бога, тогава ще дойде краят на твоите страдания и ти ще бъдеш вечно щастлив.
ayusho pachayam jantos tataibo pachayam vibhu ubhavyam rahitak svasto dustasya vidadhatya sau. The Supreme Personality of Godhead, Vishnu, is all-powerful, and he awards the results of one's fruitive activities. Thus, although one living entity's duration of life is very small, whereas that of another is very great, he is always in his transcendental position, and there is no question of lessening or increasing his duration of life. Според деянията им. Затова някои от тях живеят кратко, а други изключително дълго. Той обаче винаги запазва трансценденталната си позиция и никой не може да съкрати или да удължи живота му. So, we always have to be active. И така, ние винаги трябва да бъдем активни. Which is called karma. Karma means to act. Което означава карма. Карма означава да вършиш нещо. And depending on how we act, our life will be formed. И в зависимост от това, по какъв начин ние действаме, по такъв начин ще бъде формиран нашия живот. So, therefore, normally, in material life, this is binding. И затова обикновено в повечето случаи в материалния свят това е поробващо, да го наречем, или впринчващо. In Bhagavad Gita, Prabhupada here refers to Bhagavad Gita, Yagyartat Kamarnon Yantra, which is in the 3rd chapter, which is called Karma Yoga. Шри Прабхупада цитира стих от 3 глава на Шримад Бхагавад Гита, който се нарича Карма Йога. And the normal activity is called karma bandhanaha. It's activity that will bind us. И обикновените дейности, които се извършват, се наричат карма бандханаха. Дейности, които ни поробват. So, this verse 9 in the 3rd chapter, and Krishna says, Yagyartat karmanon yantra lokayang karma bandhanaha tadartam karma kaunteya mukta sangha samachara. Work done as a sacrifice for Vishnu, that should be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Трети стих на Бхагавад Гита. Дейността трябва да се извършва като жертвоприношение за Бог Вишну. Иначе тя става причина за робство в този материален свят. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. Затова, о сини на Кунти, изпълнявай предписаните си задължения като жертвоприношение за Вишну и така ще се освободиш ще станеш за винаги свободен. Let's read the second paragraph. Here Prabhupada talked about the institution of Varna Ashram, which aims at satisfying Vishnu, which is the verse, Yagyartat. One should perform all work as a sacrifice to satisfy him, and then one will remain free from bondage. И така, нека да четем втората част на пояснението, където Шрила Прабхупада говори за Варна Ашрама, чиято цел е да бъде удовлетворен Вишну. И както чухме по-нагоре в стиха, че работата трябва да бъде използвана за удовлетворяване на Вишну, иначе се превръща като причина за робството на материалния свят. So it says, therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Затова трябва да се работи за удовлетворение на Вишну. Any other work done in this material world will be a cause of bondage. For both good and evil work have their reactions, and any reactions binds the performer. Всяка друга работа, извършена в този материален свят, става причина за робство, защото както добрата, така и лошата дейност имат своите обвързващи последици. So we talked about this yesterday. You can do whatever you do
any action has a reaction. This is a law. Вчера говорихме за това. В зависимост от това каквото действие направиш, ще има определена реакция. Такъв е закон. Yeah, good work, you get maybe a medal and be recognized. Ако вършиш много добра работа, можеш да получиш медал и да бъдеш признат. And bad work, you may end up in jail. Ако вършиш лоша работа, ще приключиш в затвора. So that's called karma and vikarma. Karma is activity generally according to, you can say, the law of nature in harmony, which is good work, and then vikarma is violating the laws. И това се нарича, това е разликата, едното се нарича карма, а другото се нарича викарма. Карма е когато човек върши добра дейност за удовлетворяване на Бога, добра дейност, а викарма се нарича лоша дейност, която е според закона на Бога, а викарма се нарича дейност, която нарушава закона на Бога. And then there's a third type of activity which technically is called akarma, which means no karma. И имаме и трет вид дейности, които технически се наричат акарма, което означава, че не трупа карма. So it looks like it means no activity, no work, akarma, but it's not that. Изглежда, че няма да извършваш дейност. Нали, акарма няма дейност. Така изглежда, но не е това значението. Because nobody can be without being active. That's artificial. We are living force, so you're always active. Защото никой не може да върши дейност без да извършва някаква дейност. Не може да живее без да извършва някаква дейност. Живо същество, самата и природа е да бъде активно. So, any activity for Krishna in Krishna consciousness is called akarma. Всяка дейност, извършвана за Кришна, в Кришна съзнание, се нарича акарма. Because there's no good or bad material result. Защото тя не поражда добър или лош материален резултат. So, therefore Prabhupada says here, therefore one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna or Vishnu, and while performing such activities, one is in a liberated stage. Затова човек трябва да работи в Кришна съзнание, за да удовлетвори Кришна, Вишну. И като извършва тази дейност, той е вечно освободен. This is the great art of doing work, and in the beginning, this process requires very expert guidance. Това велико изкуство на действието и в началото този процес се нуждае от много опитно ръководство. One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna or under the direct instruction of Lord Krishna himself, under whom Arjuna had the opportunity to work. Човек трябва да работи усърдно под вещото ръководство на предан на Кришна или под преките наставления на самия Кришна, каквато възможност има Арджуна. Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. Всичко трябва да се извършва за удовлетворяването на Кришна и нищо не трябва да се извършва за сетивно наслаждение. This practice will not only save one from the reaction of work, but also gradually elevate one to transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. Това не само ще ни избави от последиците на дейността, но и ще ни издигне постепенно до трансценденталното любовно служение на Бога, единствения път към Неговото царство. So this yagyartat, karmano, this work for Krishna or Vishnu, that's the only way of being active without becoming entangled. И този начин да се действа за удовлетворяването на Кришна е единственият начин човек да извършва дейност без да бъде оплетен, без да бъде заплетен. And at the same time, if one works like that, then the next verse says, then one, even in the material world, one will get all the desirable things and live happily, and in the end become liberated. И в следващия стих се казва, че ако човек действа по този начин,
той още в този живот ще живее щастливо и в края на живота той ще получи освобождение. And as is explained here also, this liberation actually it's caused by Krishna himself. И както се обяснява в днескашния стих, това освобождение, самия Кришна, той го доставя. Srila Prabhupada quotes Karmani Nirdahati, which comes from the Brahma Samhita. Шрила Прабхупада цитира Кармани Нирдахати, който идва от Брахма Самхита. That's when the verse speaks about the Indra Gopa and the Indra. А това е стиха, в който се говори за Индра Гопа и за Индра. Here Prabhupada speaks about mosquito and Brahma. Тук Прабхупада говори за Кумара и за Брахма. So mosquito, Brahma, and Indra Gopa and Indra is basically very similar. Сравнението между Кумара и Брахма и Индра Гопа микроба и цар Индра са подобни. An Indra Gopa is a small red insect. Индра Гопа това е малко червено насекомо. And Indra is the king of heaven. Индра е царя на рая. So, as it is said here, both are minute sparks of the Supreme Lord. И тук се казва, че и двете живи същества са частички от Върховния. So, essentially, they are of the same nature. И същността им е, тяхната природа е най-съща. But they may have different bodies and different lifespans. Могат да имат различни тела и продължителност на живота. Which is, if you think about it, this is, true philosophy. Това, ако се замислим, е истинска философия. That all living entities are, by quality, equal. Че всички живи същества качествено са еднакви. There's no such thing as a human soul, and then a cow's soul, and an insect's soul, and they are different. Не е така, че има такъв термин като човешка душа, кравешка душа, душата на насекомите. Не, това не съществува. Or in the past, even people were thinking the only ones who have souls are us, the human beings, and everybody else has no soul. А пък в миналото много хора са мислили, че единствените, които притежават душа, това са човешките същества, а всички останали живи същества не притежават душа. And because animals don't have soul, they're just things, like, a piece of wood or just a fruit on the tree. И понеже тяхната концепция това, понеже животните нямат душа, те са просто парче месо, както примерно, не парче месо, те са просто нещо. Както примерно храна, както примерно плода виси на дървото. Like in Bengal, the fishes are called palajal, the fruit of the water. Както в Бенгал, рибите ги наричат паладжал, плода на водата. Well, even in German, if you don't buy anything coming from the sea, salt, like crabs and fish and whatever, they're called, fruits of the ocean. Дори в Германия, когато купиш някакви морски обитатели, не го правете, но да кажем, че се купите различни риби или други обитатели, това се наричат морски дарове. Now you learn one German word, Meeresfrüchte. So that's the word, this is the idea that we have the right, because it's all meant for our enjoyment, fruits, so we can take fruits and there's nothing wrong with it. И така концепция имаме, това са дарове, можем да ги приемем тези дарове, няма никакъв проблем в това. So that is not the right understanding. Но това не е правилното разбиране.
The living entity, the spiritual soul, is very, very, very small. 10,000th part of the tip of a hair. Живото същество е много малко. То е една десетохилядна от върха на косма. Which corresponds about to 20 nanometers. Което according to science. Според науката, ако го изчислим, са 20 нанометра. Yeah. So, and a virus like the corona is about the size of 100 nanometers. Пък големината на коронавируса е около 100 такива нанометра. A nanometer is very, very small. It's a millionth of a millimeter. Нанометър е много малка единица. То е 1/1,000,000 част от милиметра. So the living entity is smaller, so no problem to be within a virus. Yeah? Or bacteria or microbe or whatever. Пък душата, тя е толкова малка, че за нея няма никакъв проблем да влезне в вируса или в бактерията и в други живи същества. So, yes, like from the mosquito to Brahma or from a virus to Indra, everybody is somehow or other trapped in the material world and has a material body. И от комара до Брама и от вируса до Индра, всеки е затворен в този материален свят с неговото материално тяло. And because this is not the only life, it's not the only world, you can change that position and go from a virus to become Indra. И понеже това не е единственият живот, и ти можеш да промениш живота си от вирус, можеш да се издигнеш до Индра. And Indra can go down and become a virus. Индра може да отиде надолу, може да стане вирус. So this is the samsara cycle. One can go up and down and in the middle or wherever you want to go. 8,400,000 different types of living entities or bodies. И това е позицията в материалния свят. Това е такъв кръговрат. Отиваш нагоре, надолу или по средата, където желаеш. Има разнообразие от 8,400,000 форми на живота. So this is going on continuously. Това се случва, няма край. So how to get out of that cycle? That's the big question. Как да се измъкнем от този кръговрат? Това е голям въпрос. And because it's practically impossible, Krishna says, Daiviyesha Gunnamai Mama Maya Duratyaya. Duratyaya, you cannot by your own effort or strength or intelligence, you cannot break that cycle and be free. И понеже на практика е почти невъзможно, затова Кришна казва Мама Мая Дуратия. Не можеш да я преодолееш тази материална природа. Therefore the material world is Durga. It's a place, Ga means to go, and Dur, very difficult to go. You cannot go out. И затова материалният свят се нарича също с думата Дурга. Дур означава много трудно, а Га означава да отидеш. Много е трудно да се измъкнеш от това място. So the personified material nature is called Durga. И персонификацията на материалната енергия се нарича Дурга. She's the superintendent of the prison, the fortress, which is called Durga. Тя е най-големия шеф. Chef, yeah. The boss. She's the boss. Sometimes, well, not sometimes, many times that's the situation. She's the boss. Много случаи така се получава. Тя е босна. In German they will say she has the pants on. А на германски те казват тя държи чорапите. So Durga definitely has the pants on. Pantalones. Yeah, pantalon is Spanish. Los pantalones. Тя носи панталони. Мъжете обикновено носят панталони, пък на
германците казват, тя е нос. Yes, she's the boss. So you are very surrendered servant of the boss. И вие сте много отдадени слуги на шефа. But she's a strong boss. Но тя е много строг. Like when Durga is depicted, she's riding on a lion and has a trident and a sword and all kinds of things and crushing with her women. So she's punishing everybody. Тя има много ръце, различни оръжия има в различните ръце и наказва хората, грешници. So the trident, the threefold miseries. Трезъбеца е с едното оръжието, трезъбеца с тристранните страдания. Nobody can escape. Никой не може да се измъкне от тях. It doesn't matter you are Indra or Indra Gopa. Без значение дали си Индра или Индра Гопа. So how to get out? Here it is said, karmani nirdahati. Nirdahati means destroys. So the Lord, He can destroy this karma, the reactions of karma. Как да се измъкнем? Тук е използвана думата кармани нидрахати, който означава, че Бога е този, който може да разруши кармата. And for who? Well, in the Brahma Samhita, Prabhupada quotes this half line. It says, karmani nirahati kintu cha bhakti bhajam. If somebody is bhakti bhajam, he's engaged in devotional service, then karmani nirahati, the Lord vanquishes the karmic reactions. И Шрила Прабхупада в коментара, той казва, че когато някой се ангажира в баджан или дейности за удовлетворението на Върховния, тогава Бога разрушава неговата карма. Which is the same as we find in Bhagavad Gita at the end. Mamikam sharanam rara, you surrender unto me, you become my devotee, then what? Moksha ishyami, I will free you from all sinful reactions. И както имаме стиха в края на Бхагавад Гита, Кришна казва, отдай ми се напълно, и той казва, аз ще те освободя от влиянието на всичките ти грехове, от последиците на всичките ти грехове. And again, we should understand this because it's so hard for the conditioned soul to realize that this is our best interest. И ние трябва да го реализираме това, защото е трудно на обусловената душа да разбере, че това е в негов най-голям интерес. Generally, that we know this by our experience, I would say, that if somebody tells you to surrender, you don't do this voluntarily. Nobody surrenders voluntarily. И имаме този опит, че когато някой ни каже да се отдадем, в повечето случаи не го правим доброволно. If in war you are asked to surrender, it's done because there's no other choice. Когато има война и ти кажат да се отдадеш, ти го правиш, защото нямаш друг избор. Right? The typical picture is somebody with a gun in front of you and the other person goes like this. И типичен пример даваме, когато има една личност с автомат насочен към друга личност и другата личност прави така. Yeah. If you don't do this, you're shot. Ако не направиш така, ще бъдеш застрелян. So you have a choice. You surrender or you're shot. Да се отдадеш или да бъдеш застрелян. Well, sometimes people choose, I don't surrender, I will be shot, and I better die than surrender. И понякога хората избират, не искам да се предавам и по-добре да ме убият, отколкото да се предам. It's practical. So how many times it has happened in history? Колко пъти това се случва в историята? Or they put a sword. If you don't have a gun, it's a little bit back in history, no guns, then you have something to threaten the person to take his life unless he surrenders. И нека се върнем малко назад, когато не е имало пистолети. Pistoleti. Small pistol in Spanish.
Very small. Like a fork, you know. Anyway. Пушка. Anything etty is small. И тогава са взимали такива мечове и са ги опирали в гърлото на човека и си му казва, даваш ли се или ще те гътне. So conditioned soul many times, most of the time, chooses to be shot. I don't like to surrender. Обусловеното живо същество много, в повечето случаи взима решението да не се отдаде. Не му харесва да се отдаде. По-добре да ме убие. Yeah, you have to accept that, sooner or later you have to die, and most people don't know, but they will take another body. И рано или късно ще трябва човек да умре и той може да знае, може и не, ще трябва да приеме друго тяло. And some who know this, then we can go to Bhagavad Gita 9.25. Krishna explains how those who have a little bit more of knowledge, they will then do something, so they go to a certain place, not leave it up to chance. И тези обаче, които имат малко повече знание, сега отиваме към 9 глава на Бхагавад Гита, текст 25, където тези, които имат повече знание, какво правят, за да могат да получат по-добро, да получат добър резултат. So, Srila Prabhupada quotes this in connection with this idea that according to the law of karma, you wander, the living entity goes. Brahmana Brahmite. One will wander from one place to another, to another, to another. Шрила Прабхупада цитира този стих във връзка с скитането на живото същество в Вселената, от едно място на друго, на друго, на друго, на друго. So, and he says to a sane person, somebody who can a little bit intelligent, this is not very fruitful. И Шрила Прабхупада казва, че за този, който е мъдър човек, цялото това прехвърляне от едно място на друго, на друго, на друго, не е много като цяло, не вижда, че има някакъв добър резултат от цялото това нещо. Yeah, I mean, should sound reasonable. И това твърдение трябва да ни звучи, че да, наистина, че е логично. What do you really gain going from one place to another place to another place? And while you're going, you suffer the threefold miseries, you get old and die, and become diseased. Какво печелиш, ако просто пътуваш от едно място на друго, на друго, на друго, на друго и през цялото време изпитваш болките на тристранните страдания и страданието от различни болести. Prahlad Maharaj calls it punak punash charvita charvananam, chewing the chewed. Prahlad Maharaj нарича това да дъвчеш това, което вече си го дъвкал преди това. Which means you chew something, it has already been chewed before. There's no more juice in it. You still chew it again, maybe there's a little drop left. Да кажем, че има нещо, което се го дъвкал преди това и сега пак наново почваш да го дъвчеш. То няма никакъв сок в това, дето се го дъвкал преди това, но си казваш, може и да има някаква малка капчица сок. So that refers normally to sugar cane. Anybody has had a piece of sugar cane you chewed on? You have the experience? Maybe some not. Обикновено даваме примера с захарната тръстика. Има ли такива от вас, които да са си пивали сок от захарната тръстика? So, because it's not like some fruit that you chew and then you swallow it. A piece of sugar cane you chew, you take the juice out, which is sweet, but then at the end you just have that piece, so it's like a piece of wood, no taste. И да кажем, че имаш парченце захарна тръстика и това не е такъв плод, който да е сочен и да си го хапваш. Взимаш парченцето, дъвчеш, за да можеш да извлечеш сока.
Обаче накрая той свършва целия сок и остава като подобно на парче дърво. For those who don't know sugarcane, you know chewing gum, right? Everybody has chewing gum. You know? Yes. The chicle, they're still like this. He probably also has had, or not yet. He has some chewing gum? Yes. Yes, of course. And he also knows. His father also knows. The whole family knows what is chewing gum. Anyway, chewing gum. Да. И тези, които не знаят, това го правят от захарната стика, нали така? Дъвка за дъвчене. No, in the beginning it has this coating. It's mint flavor or strawberry flavor and sweet, and it's wonderful. Обикновено дъвката за дъвкане, самото начало има аромат. Yes, и е сочна, и така си я дъвчеш и да. So how long does that last? Обаче колко дълго продължава? Depending on the quality of the chewing gum. Зависимо от качеството на дъвката за дъвчене. Maybe, I don't know, 10 minutes is a lot? Well, probably less. You know, it's already less than 10 minutes. Колко? 10 минути, даже и по-малко. And of course, because you have paid for it, you continue chewing. Обаче, понеже ти си дал пари да си я купиш и ти продължаваш да я дъвчеш. And maybe there will be a little bit of some kind of residue taste still. И може да има много мъничко от останало някакъв вкус. So finally, what's the conclusion? You spit it out. И най-накрая какво е заключението? Просто изплюваш. Or if you're a bad guy, you put it on somebody's seat. А пък ако си лошо момче, я взимаш и я залепваш да си даваш на някой друг. Then the next person comes, sees the chewing gum on the seat, that, oh, there's chewing gum. Wonderful. And I don't have to pay for it. It's for free. И да кажем, че идва една друга личност и вижда дъвката за дъвчене и си каже, това е нещо толкова прекрасно. Тук има дъвка за дъвкане и тя също е безплатна. You try it. Chewing the chewed, that's the expression. Punash charvita charvanana. It's already been chewed. You try to chew it and take out a little more of taste. Тя вече е дъвка на тая дъвка и punash charvita charvanana означава вече е дъвкана, обаче ти я взимаш и се опитваш да извадиш някакъв вкус. So now we extrapolate this whole allegory to the living entity going from one body to another, trying to become happy. И сега прехвърляме тази алегория към живото същество, което пътува в различни форми на живот и се опитва да стане щастливо. You have already done this so many times. Still you try again. Maybe this time it will work. И ние вече сме опитвали това продължение на много животи. Но глупо продължаваме да си мислим, до сега това не работеше, но този път това ще проработи. So there's some verse where it says, and in the process you eat all kinds of abominable things. If you become a hawk or you become a worm in the stool, and you try to enjoy it. И пример, който се дава, че има такива форми, ти си принуден просто, приемаш такива форми, в които си принуден да ядеш много отвратителни неща, както примерно прасето и червия. So therefore, си принуден да ядеш такива it отвратителни is said here, this is not very fruitful. A sane person will say, this is not a good idea. Затова Прабхупада казва, че тези опити няма да дадат никакъв резултат. Това е мъдрият човек. So therefore, ще каже, това не е много добра идея. Those who are a little more intelligent, they make a plan to take a certain type of body where enjoyment is guaranteed. И затова тези, които са интелигентни, те правят план как да
постигнат определен вид тяло, където наслаждението е гарантирано. Then you become a Deva Vrata, a worshipper of demigods. Тогава стават Дева Врата, обожатели на полубоговете. And the result, Yanti Deva Vrata Devan. You go to the demigods and live with them and enjoy life in the heavenly planets. И резултатът от това е, че ти ще отидеш при тях, при полубоговете и ще се наслаждаваш на райското царство. And because there are different types of gunas and different types of tastes, some like to go to the forefathers, to the Pitas, and they worship them and go to their planet, Pitri Loka. И в зависимост от гуната и в зависимост от вкуса, някои хора решават да обожават прадедите, питите и те отиват на тяхните планети. And then there are those who are under Tamaguna, they worship ghosts and spirits. А има и такива, които са в Тамагуна, обожават призраци и духове. The Bhuta Ijas, the worshippers of those kind of creatures of the night. Има такива обожатели на тези същества, които са съществата на мрака. They dress in black. Тези хора се обличат в черно. Black shirt, black pants, black everything, black heart. Painted black. Всичко им е червено. Черни панталони, черни фанелки. Абсолютно всичко черно, черно сърце. And there's another advantage. Anything dirty, you don't see. You only smell it after some time. Maybe. Има си предимство да кажем, че си в черно, всичките мърсоти не можеш да ги видиш. Може след известно време само малко да намирисва. But material nature is so kind that you will adapt to that, and after some time, this bad smell, you like it. Yes, it's true. Но материалната енергия е толкова могъща, че с течение на времето ти се адаптираш към лошия мирис и почваш даже да се го харесваш. You have seen the hawks in Vrindavan, right? Виждали сте прасетата във Вриндавана, да. These are black hawks. Тези черни прасета. They're already black. They're not the pink types of, They're very clean, actually. Western hawks, right? They're pinky and, sometimes... Вриндаванските прасета не са този западен модел розово прасенце, чистичко и така нататък. And they go into the gutter. Now you know what a gutter is. And the gutter is also black water, completely black. I mean, we could find out in Google for sure. Google images, hawks in Vrindavan. You get a perfect picture of a black hawk in black water. И къде отива прасето? Черното прасе отива в черния канал, по който върви отпадната черна вода. And you pass by, and the smell from the gutter is so stinking that, you cover your nose and try to pass as quickly as possible. И като минаваш покрай канала, толкова смърди, че се запушваш устата и носа и се опитваш да се измъкнеш колкото се може по-бързо. And then the hawk looks at you and says, what's wrong with you? You're not very intelligent. You don't know that this is nectar. И прасетата поглежда и си казва, що за вечно си ти? Не си много интелигентен. Ти не знаеш, що е чист нектар. Yes, it's a relative world. Свят е относителен. This is also explained in Bhagavad Gita, where the living entity gets a certain type of nose, a certain type of tongue, a certain type of eyes and ears, the senses. And with these certain types of senses, it appreciates certain sense objects. И това се обяснява в Бхагавад Гита, че в зависимост от различните животи, различните видове живот се получават различни видове сетива, определен вид нос, определен вид други сетива за
възприятие и живото същество, с които той може да вкусва различни... Да. That happens also under the law of karma. И това става под влиянието на закона на карма. Like Prabhupada says, and it's logical, that if some persons, for example, a human being, eats anything and everything, no discrimination. И ще Прабхупада казва, да кажем, че има човешко същество, което яде абсолютно всичко и не прави абсолютно, и по всяко време и не прави никакво разграничаване. And depending on the type of culture, if it's really tamaguna, it really means anything. И в зависимост от културата на страната, това наистина означава всичко. Do we want to get into some details? Искаме ли изобщо да влизаме в детайли? I mean, even if they take an animal, normally there are certain parts of the animal more so-called civilized human beings will discard. They will not use it. Right? We know. Yes. Дори да убиеш животно, има определени човешки същества, които са малко по-цивилизовани и те не биха яли части от животно, от убитото животно, от тялото на убитото животно. Определени части, които те никога не ги биха яли. But there are other people who don't throw away nothing. Има други хора, които не изхвърлят абсолютно нищо. And anyway, and then you go a little bit to the east. The more you go to the east, you will find on the street people selling anything and everything to eat, which is absolutely incomprehensible how you can eat something like that. И ако отидем на изток, можем да видим даже по улицата как хората продават абсолютно всичко, нали, го продават, което е наистина отвратително. Fried maggots, you know, a maggot? No? Maggot? It's like, you know, a small worm. It's not really a worm, it comes from the eggs of a fly. Yes, I know. You know, yeah. But there are also bigger ones, eh? Yes, and the bigger ones are the juicy ones that are being sold. They are worth it, not the small ones. Има такива черви. Личинки, но по-скоро Махарадж обясни, че това е толкова така голям черви, който като се изселя животно, тя се между крайите, той се появява в изпражнението на животното и те ги взимат тези черви, има по-големи, по-мазнички и ги изпържват. So this type of food is not meant for civilized human beings. Подобен вид храна не е предназначена за цивилизовани човешки същества. So if you have that inclination and you eat all that, then next time you get a body that is more suitable for this kind of food. И ако човешкото тяло не е предназначено за подобна храна, ако ядеш подобна храна, в следващия живот ще получиш тяло, което да е по-подходящо за ядене на подобна храна. So in this way the living entity can go to any species and still think, if this time I will become happy by eating even stool. И по подобен начин живото същество може да, като действа по определен начин, може да постигне тяло, в което то може да яде дори и изпражнение. So Krishna tells us this is not for intelligent persons. И Кришна ни го казва, това не е за интелигентните личности. And therefore the last line is Yanti Madhyajinopi Mam, those who worship me, they can go to me. Why don't you go to the ghosts and spirits? Don't be foolish. И затова накрая Кришна поръчва тези, които мен ме обожават, те се връщат при мен. Защо си толкова глупав да обожаваш призраци и духове? So, before he had already pointed out that those who are not very intelligent, they surrender unto the demigods, worship the demigods to get these types of benefits, material type of benefits. Малко по-рано,
предишните стихове той обясни, че тези, които обожават полубоговете и подобни същества, те не са много интелигентни. So 7:23, he says that those who have very little intelligence, men of small intelligence, they worship the demigods, and the fruits they get, they're limited and temporary. И хората в 7.23 Кришна казва, хората, които са ниско интелигентни, те почитат полубоговете, но резултатите от това са нищожни и временни. And practically the same as the other verse, Devan Deva Yoyochi Yanti. Those who worship the demigods, they go to the planets of the demigods. И те, които обожават полубоговете, отиват на тяхните планети. But Mat Bhakta Yanti Mamapi. Those who become my devotees and worship me, they come to my supreme planet. И накрая обаче Кришна завършва на този, който ме обожава мен. Тези хора отиват на моята върховна обител. So that can be achieved, yes, surrendering to the Lord voluntarily, not by force. Това може да бъде постигнато чрез доброволно, когато човек се отдаде на Бога, не е на сила. Because our position is we have to surrender this way or that way. Защото такава ни е позицията. Ние сме принудени да се отдадем по един или по другия начин. Or Durga puts her trident to our throat, surrender. Или Дурга ще ти набута трезъбица до гърлото и ще каже отдавай си. And finally we will be pierced. И накрая също ще бъдеш промушен. Yes. Or we surrender to Krishna, there's no trident awaiting us. Или другия вариант е да се отдадем на Кришна и тогава няма да има трезъбец, който да ни чака. Moksha Ishyami, I will free you from all these karmic reactions, and then you can live with me eternally, full of bliss, full of knowledge. И Кришна казва, Мокша Ишами, аз ще те освободя от всичките ти греховни реакции и ти ще постигнеш блаженство и знание. So therefore, last thing, the best interest, our own best interest is to surrender to Krishna, engage in devotional service, and go back home, back to Godhead. И последното изречение от пояснението се казва най-добрия интерес за живото същество е да се отдаде на върховния и да се върне вкъщи при Бога. Yes, so when Krishna says surrender unto me, it's not for his interest, it's for our own interest. Когато Кришна казва отдай ми се на мен, той не го казва, защото иска заради неговия интерес. Той така иска. Не, той го казва, защото това е за наше благо. Alright, I'll stop here. Let's see. Any doubts, questions, comments? И така, аз ще спра до тук. Има ли определени някакви съмнения, въпроси, коментари? Mm-hmm. I have a question. Is regarded partially surrendering. Mm-hmm. We hearing Yes. sometimes you cannot be like 100% surrendered. Yes. And I have heard many speculations. Like what? Just like 16 rounds and 4 principles, and you go back home, back to God, without doing anything else. And this is related with also the other question is like just like I can work and some part of the result I will give to Krishna also. That's right. Not like the whole, Yeah. but some part. And but also we see in some books, in some purports, Srila Prabhupada say to go in Globe should be 100% pure. Mm-hmm. Okay, So which one is true? All I have heard that. All of them are true. Yes, but Because how can we understand this? I mean, like if you read the books and you read the purports, sometimes apparently there seems to be a contradiction. И така, аз искам да попитам във връзка с това, ако човек обожава Кришна с работата си, обаче да кажем, че не е на 100%,
всички плодове от труда си ги отдава на Кришна, но една част ги отдава за Кришна, друга за себе си. И другия въпрос е, че това е свързано, че на места Прабхупада казва, че 100% трябва да се за да се върнеш при Голока. И Махарадж каза, ако четем различни коментари, ще видим, че и двете са истина. So therefore we have to read everything and have all the different informations to balance the information and come to the right conclusion. И за да разберем нещата, наистина да можем да ги балансираме, това, което трябва да направим, да изчетем абсолютно всичката информация, която има, и за да можем да дойдем да балансираме нещата и да дойдем до правилното заключение. Because as I said, all three are true. Защото и трите неща са истина. And like another example would be, Chaitanya Mahaprabhu gave two types of instructions to two different devotees. И както имаме, Chaitanya Mahaprabhu, той дава две различни инструкции на двама различни преданодайни. That, you stay here, you don't go anywhere, and you worship the Lord in your place. На единия му казва, остани тук и уважавай Бога на твоето място. This is the best for you. Това е най-доброто за теб. And another person, don't stay anywhere, always move and preach. На другата личност му е казала, не дей да се задържаш на едно място, постоянно се премествай от едно място на друго и проповядай. And for example, we have 18 Puranas. 6 Puranas is Sattva, 6 are Rajasic, and 6 are Tamasic. Ignorance, passion, and goodness. Different books, different descriptions. И също, по същия пример, имаме, по същия начин, имаме 18 Пурана, които се разделят на 3. 6 Пурана за хората в доброто, 6 за хората в страстта и 6 за хората в невежеството. Различни писания за различни хора. So, we are not all the same. The different persons on different levels of advancement. Различни личности, не сме еднакви всички, ние сме различни личности с различно ниво на напредък. Bhagavad Gita, I'm not sure which verse it is. Even Krishna talks about this. В Bhagavad Gita не съм сигурен, дори Кришна говори за това в Bhagavad Gita. If you cannot do this and you do that, you remember? Where is that? Yes, is this 12 chapter? 12? Well, which one? Let's hope it's the 12. Sure. But essentially what Krishna says, because this is before Mamana Bhavamabhakta. Well, that's not 12. No, it's not. 9? Krishna said, yes, Krishna said, always think of If you can do that, you can Right. Yes, and after he said, if you cannot do that. Yes, so where is that? 18 then? No, Because we read 9 is the last verse. He starts with the best and start. I know that. Anyway, we don't waste time. So Krishna, he knew, and yes, like the best would be you think always of him and worship him 24 hours a day. И Кришна също споменава по подобен начин в Bhagavad Gita. Той започва с това. Най-доброто за тебе, ако винаги мислиш за мен и се ангажирам 24 часа денонощието в мое служение. And if you cannot do this, then, well, his first thing is actually though you follow the principles of Bhakti Yoga. И ако не можеш да направиш това, първото нещо, което казва е следвай принципите на Бхакти Йога. And I found it. This is a great benediction of Veda base. And congratulations, you are right. It's the 12th chapter. Yes, and it's verse number 8, 9 and 10. 12, 8, 9 and 10. И аз благодарение, това е предимството на Veda Base. Аз го намерих в отражение в 12 глава, стихове 8 до 10. So it's not manmanabhava matbhakto, but very similar. Just fix your mind upon me
the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. That's the best. И не е стиха Мамана Бхактон, но е подобен. Казва се, съсредоточи ума си винаги върху мен, върховната божествена личност, и използвай цялата си интелигентност за мен. Така, несъмнено ще живееш винаги в мен. Now, if you cannot fix that's the next one, if you cannot fix your mind upon me, then follow the regulative principle of Bhakti Yoga. In that way you will develop that desire. Мои скъпи Арджуна, о завоевател на богатство, ако не можеш да установиш неуклонно ума си върху мен, тогава следвай регулиращи принципи на Бхакти Йога. По този начин ти ще развиеш желание да ме достигнеш. Now, if you cannot do that, if you cannot practice the principles of Bhakti Yoga, then try to work for me. И тогава, следващия стих, Кришна казва, ако не можеш да следваш правилата на Бхакти Йога, тогава се опитай да работиш за мен. Because then, by doing that, working for me, gradually you will also become perfect. Защото като направиш това, работиш за мен, постепенно ти също ще станеш съвършен. If you cannot do that, you cannot work for me, what's the next possibility? You try to give up the results of your work and try to be self-situated. Ако не можеш да направиш това, обаче, да работиш за Кришна, тогава това, което трябва да направиш, опитай се да се откажеш от плодовете на труда си и да се установиш в себето. And if you cannot do that, now the last bottom line, then cultivate knowledge. Ако дори това не можеш да направиш, да отиваме на дъното, тогава развивай знание. Because all problems, all your problems, all you cannot do this, is all based on ignorance. Защото всички проблеми, които имаме и които съществуват, те са, защото ние сме в невежество. You don't know who you are. Не знаете кои сте. You don't know who am I. Не знаете кой съм аз. You don't know our relationship. You don't know Не знаете how the material world works. You don't know anything. You're stupid. Не знаете. You're a fool. Не знаете нищо за материалния свят. Абсолютно нищо не знаете. Глупаци сте. And if you think, I don't care, I like to be, I don't, then become a hog, no problem. And enjoy life like that, because that's ignorance. И ако си кажеш, не бе това, голяма работа, нищо не знам. И тогава добре, такъв е, това ще е наградата, ще станеш прасе и ще се наслаждаваш в невежество. No, that's not unusual. Many people will say, I'm not interested in all this. Това не е така нещо, което не може да се случи. Много хора ще кажат, изобщо не ме интересува тези. If I have a good meal and a nice, glass of beer and a lady by my side and a nice dog then life is good. Ако защо не ме занимаваш? I don't want anything more than that. Не ме занимаваш с твоите неща. Ако имам добра вечеря, добра вечеря за хапване, хубава чаша с бира до нея, прегърнал съм си съпругата, много хубава и също много добро куче. Аз съм си добре. But it means you don't know your real self-interest. That's the point. Но това, което означава е, че ти не знаеш какъв е твоя истински, какво е за твое добро. If you really know your self-interest and you want to have the result, then you find out, what do I have to do to get there? Ако наистина знаеш какъв е твоя, какво е за твое добро и какъв е твоя истински добър интерес за тебе, ти ще намериш какво трябва да направя, за да стигнем до това място. So, let's consider whatever we heard now, we have read and we have heard from different sources. It's very clear to go around in the material world, it's not very intelligent. Нека да го обобщим. Където и да скиташ и да обикараш този материален свят, това не е много интелигентно. Krishna said, if you come to me, it's eternal life full of bliss, full of knowledge. What? Why not? Are you not interested in this? Oh yes, I want to go.
Ако пък човек се скита на много места и да кажем, че прочете Кришна му каза, ела при мен и ще се наслаждаваш на вечно блажен живот. Защо да не искаме да отидем там? I want the best. Аз искам най-доброто. Not some mediocre fruit. I want the best fruit, the sweetest mango. There's different choices. You can have this, like qualities, even in the market, you know. You can even offer your second or third class cucumbers for less price, no? Yes. But the first class, 5-star hotel, 3 times as expensive. It's common sense. Anything is like that. Аз, примерно, искам храната ми да е най-добрата. Искам най-сладкото от всички манго. Не искам просто някакво средно сладко такова манго. Не искам сладко манго. И по същия начин, примерно, това, което има различни видове храна. Като отидеш в магазин, има по-ниско качество, което е по-евтино. Имаш и най-доброто качество, първокласното, което може да е понякога да стигне до 3 пъти по-скъпо. You want the Paramgatim, the highest achievement, the highest destination? This is the one. Ако искаш Парамгати, най-висшата дестинация, това е тя. So how do I get there? Как обаче да стигнем до там? Fix your mind on me and your intelligence. Forget about everything else. Surrender unto me. Then you come to me. Фокусирай ума си, интелигентността си върху мен. Отдай всичките си дейности на мен и със сигурност ще дойдеш при мен. So now it's your choice. You say, I'll try and do that. И сега е вашия ред на избор. И някой може да каже, ще се опитам да го направя това. And you may try and then you say, I can't do this. It's too much. И може да се опиташ и да кажеш, това наистина не мога да го направя, това е твърде много. So that doesn't mean now, okay, forget it, you're lost, go to hell. Но това не означава, че ще трябва да забравя за всичко това. Изгубих се напълно, отивам в ада. No, I mean, it's so reasonable. As I said, I haven't seen any better philosophy. Не съм виждал, както казах преди това, няма причина това да стане. Затова не съм виждал по-добра от тази философия. There's something for everybody. You can't do this. Now, then you try to do this. You follow the principles of Bhakti Yoga. It's not as good as thinking of me all the time, but that's the next step down. И ако не можеш да направиш, за всеки има нещо, което да може да практикува. Не е така, че ако не правиш това, след това си безполезен. И Кришна казва, ако не можеш винаги да мислиш неотклонно за мен, тогава по-долното стъпало ангажира се в принципите на Бхакти Йога. That means 4 regulated principles and chanting 16 rounds. That's that stage. Това означава 4 регулиращи принципа и да възпяваш 16 кръга. Това е следващото ниво. And if one talks about 16 rounds, it means without offense. That's then you can come to fix your mind on, then come to the highest stage. Otherwise, you stay on that stage. И ако говорим за 16 кръга, да ги възпяваш означава без да извършваш оскърбление. И ако го направиш това, тогава ще стигнеш до нивото винаги да мислиш за Кришна. Но ако е оскърбително възпяването, няма да стигнеш до това ниво. Yes, and it is understood if somebody agrees to do that, to chant 16 rounds and follow the 4 regulative principles, sooner or later he will come to the stage of chanting without offense. И се разбира, че ако човек if he avoided offenses, if somebody agrees to follow these principles, the 4, and chant 16 rounds, in due course of time, he'll come to the stage of avoiding the 4 regulative principles, the 10 offenses. И разбираме също, че ако човек се ангажира в това да повтаря 16 кръга и също да следва 4-те регулиращи принципа, с течение на времето той става способен да избягва или да не прави 10 оскърбления. And if it's mechanical, then although you may do this what you said is not applicable, you will not go home back to Godhead. Обаче ако го направиш механично, тези дейности, ти няма да се върнеш обратно вкъщи, обратно при Бога. Because you can look at any of the 10 offenses. If you commit 1 or 2 or more, then you're stuck.
Especially the third one, the first one, the seventh one, or the ninth. I mean, there are a lot of, practically all of them, you have to avoid. И дори механично да ги извършваш тези оскърбления, казва се, че няма как да постигнеш любовта към Бога. И много особено, примерно, много важно, като първото оскърбление, като третото оскърбление, седмото оскърбление, на практика всички оскърбления. Yeah? If you criticize devotees, you don't follow the instructions of the spiritual master, you commit sinful activities, you are inattentive, you maintain material attachments. How can you think you can go back to God? It's ridiculous. Ако не следваш инструкциите на духовния учител, ако злословиш срещу преднададените, ако извършваш греховни дейности и се уповаваш на силата на святото име на Бога, ако не внимателно възприемаш святото име, как изобщо може да си мислиш, че ще се върнеш по този начин обратно вкъщи и обратно при Бога? Това е глупост. So if you're in that position, or you cannot really follow these, then work for me, Krishna says. Next step down. Ако човек не е на тая позиция да повтаря без оскърбление, тогава Кришна казва ми, тогава работи за мен. So everybody has to work. We said that karma means work. Nobody can just sit and do nothing and survive. Всеки е принуден да работи. Не е така, че хората си седят, нищо не правят и си оцеляват по този начин. But just working for Krishna may be also too much. So then, if you're unable to do that, then give up the results of your work, at least some part, or even do some good work for others, not just everything for you. That's another step down. Но дори да работиш за Кришна, дори това може да изглежда твърде много. И затова Кришна каза, добре, тогава поне някаква част от това, което си изработил, го дай на мен или някаква друга добра работа за доброто на другите нещо свърши. Yes, that's like punya. You become a pious person, you give charity, you help the poor, how you say, Doctors Without Frontiers, all these kind of activities are pious. You give part of your work, even if you're a billionaire, like, these billionaires, and they give some part of, even if it's a small part. For us it's a big part, for them it's a small part. But it's pious activity. This is this stage. Има различни благочестиви личности, които правят добро за другите. Има примерно такива доктори, които работят за благото на другите, или големи милионери, които дават една малка част от своето богатство. За нас това може да са много пари, за тях нещо много малко и те го даряват за някаква добра кауза. Това се нарича благочестива дейност. It's good, but it's also relative, because if you have 60 billion, this is 60,000 million, and you give 1 billion, which is 1,000 million, for us it's like unbelievable amount of money. But for you it's only a 60th part of what you have. If you have 59 instead of 60, what's the problem? Нали, обаче относително е, защото примерно ако имаш 60 милиарда и от 60 милиарда дадеш само един, за нас това са много пари. Но за тебе дали имаш 59 или 60 милиарда не е голяма разлика. But if you have 1 billion and you give 999 and you keep one, that's much better. Still it's a lot of money you keep. Ако да кажем, че имаш 1000 милиарда и от тези 1000 милиарда дадеш 999 и който ти остава доста, примерно пак ще имаш 1 милиард. So Prabhupada talks about that. He said, if you have 100% of something and you give to Krishna 10%, then Krishna will say, okay, I also give myself 10%. И Шрила Прабхупада казва, че ако даде човек от себе си на Кришна 10%, Кришна ще му каже, добре, ти даде 10% от себе си, аз също ще отвърна с 10% от мен. Logical. Yeyatamam prapadyate, tangstataiva bhajamyam. You, as you treat me, I treat you. Това е логично. По начина, по който ти се отнесеш към мен, и по този начин аз се отнесам към тебе. You give 90%, I'll give myself 90%. Ако 90% ми се дадеш, на 90% аз ще се отдам. You give 100%, I'll give myself 100%. What do you think about that? Ако на 100% ми се дадеш, аз ще се отдам на 100%. Какво ще кажеш за това? So therefore, if you surrender unto me,
Sarvadharman. You give up everything else, then I'll take care of you 100%. Don't fear. И затова Кришна казва, ако ми се отдадеш напълно, аз ще се погрежа за тебе на 100%, не се страхувай. So it's our choice. Избор е наш. And therefore you have these different instructions for different levels of people. И затова имаме различни инструкции за различните нива хора. That's it. That's it. Okay. Srila Prabhupada ki jai, Rajara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Nisai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna. Jai.